Good evening to all of you. So last class रे आमे law of torts रो definition and law of torts रे जो व्यक्ति tort commit करथांती सेमानंगटू आमे केमिति compensation लोक पांती से विषय रे आमे पढ़ितिले. tort जेतेबेले गोटे जणे लोक commit करे सेटा सबु बेले damages आकार रे सेई लोक को दिया जाए जहार किछि लॉस बा क्षति हेतै. So यार remedy होउची damages. And this is of two types. One is liquefied and another one is unliquefied. So now we are going to learn what is the difference between a liquefied damage and a non-liquefied damage or unliquefied damage. Liquefied damage